Hello, my name is Timur. I have made this presentation aspect of browser anonymity, but my English is very poor, that I asked my teammate for help. His name is Alex. But first of all, I would like to say thank you of all of organizers of this conference, Hack in the Box, for this possibility to tell you guys about the aspects of browser anonymity in 2020. So let's start. Let's begin with a description of modern concepts of browser anonymity, review some code of websites relating to fingerprinting. Let's start with describing the ways how a website collects information about you. Mainly, there are four ways how they make it. First, it is based on browser fingerprinting. The second one is network fingerprinting. The third one is UX fingerprinting. And the final one is self-privated data. Modern anti-fraud systems actually collect information about you for a website in all available ways. And today, according to our opinion, the only way to get lost in the crowd of other users is to use an integrated approach to your anonymity. Let's begin with browser fingerprint. Basically, websites collect browser fingerprints by using the web API built into each browser. Initially, these methods are necessary for web developers to better adopt content for each device and the characteristics of that device. And of course, these methods make life easier for millions of developers and as well as users. In this regard, the community does not see the critical issues regarding the privacy. However, I'd like to say that browser fingerprinting in itself, technology, is the way to collect information about you. We start with Navigator. Navigator is the first object in browser fingerprinting. First of all, it gains agent data. It's about your browser, operating system, and its versions. It is also get information about plugins which you set up in your browser, about your battery status if you use a kind of a laptop, and there is a thing that macOS don't show this information. And the final one, information about your network connection state. We also do not should forget about your system language and the amount of RAM and cores in the processor. So now you can see a bit of code. I will ask Timur about some explanation of this code. Какие-то пояснения будут по поводу этого кода? Да, для того, чтобы посмотреть, какие данные передает объект навигатора, можно ввести в консоли браузера фразу навигатор. Okay, in order to see which data your browser give to a website, you need to go to console and browse Navigator, and there is that code. Вот здесь описаны как раз моменты, то, что сайт собирает информацию о версии браузера и операционной системе, количестве оперативной памяти, языки и медиаустройства. You can see that a website gets information about your browser and the version of its browser, about your RAM, about your cores, language, media devices information, and plugins. The second object is the screen. Screen also tells information about characteristics of your monitor and the size of the open browser window, as well as screen resolution, window size in pixels, and position. Here you can also see a bit of code
you can also find this code in console. Также можно найти в консоли, да? The next one is fonts. As you know, every application has its own base of fonts. And for example, if you set up Photoshop and maybe some another application to your PC, it will also set up unique fonts from this application. And if you know which fonts is used by any application, you can understand what kind of applications is set up on your PC. Может быть, объяснение по этому коду? Предыдущее нужно дополнить то, что тем самым злоумышленники могут подобрать эксплойт под ту или иную версию установленного на компьютер приложения. А здесь у нас показан код, с помощью которого мы можем получить список установленных на компьютере шрифтов. Здесь мы сначала перечисляем весь список шрифтов, которые нас интересуют, пишем код, который каждый из них проверяет, а внизу мы получаем список шрифтов, которые установлены в этой системе. Okay, in the first part of the screen, there is a code which checks all of available fonts on the PC, and on the bottom side of the screen, the result of this code, there are available fonts on the PC. Yeah, the next one is Fingerprint. Yeah, as you know, the website collects information about your system time, your location, your calendar, and using the web API methods such as date and internalization, the website can understand the exact time set on your system and the time zone which you use. In this screen, you can see information from console about this parameter. Right? Это параметры геофингерпринтинга, правильно? Да. Здесь указано дата, время, языки установлены. You can see. Can you show the data? Да, здесь установлена дата. Тут параметры интернализации установлен используемый календарь григорианский. Yeah, you can see calendar which is used in this PC. Вот. И используемая таймзона и, соответственно, локальная. Yeah, time zone and location. Right. And now we start to talk about the most interesting fingerprints, and the first one is canvas. Это самые интересные отпечатки, да, сейчас начинаются? Да. Yeah, canvas techniques are vital on the web today. It's very convenient to use it to render components for displaying on the page. But using it, websites can also obtain unique information about your operating system. And as Timur said to me, the fact is that each operating system has different font smoothing mechanism, and by rendering the text of a specific font, you can get a unique hash, which will be the same on computers with the same operating system and video card. Having data on what hash is obtained on a certain list of operating system, the website will easily determine your OS and the browser. And can you можешь дать некоторые пояснения этого скриншота? Здесь мы видим, что here we can see that рендерится вот это изображение this с определенным шрифтом. This picture is rendered with a certain font. С него снимается хэш с изображения. Yeah, we get hash from that image. Дальше у этого сайта в базе есть информация о том, каким компьютером, каким операционным системам и каким браузерам принадлежит данный хэш. Yeah, and yeah, we should also remember that this website called Browser Leaks, where you can check all of information and all of fingerprints of your PC. And here we can see that in the base of that website, there are data about some computers. And for example, we can see that 32 of 32 computers which used the same hash was
had macOS operating system. And for example, we can see that in 30 or 32 cases there was Chrome browser, and under these circumstances we can make a conclusion. Mainly this site can make a conclusion that you use macOS with the Chrome browser. Здесь описан код, с помощью которого можно зарендерить необходимую фразу, которую мы здесь указали, снять с нее хэш и получить уникальный хэш. Yeah, there is a code which can render a picture based on the text that we can use there. So you can place this code on your website, and the result of this code will be hash of the PC. Типа разместили и на сайте получаем хэш этого пользователя. Yeah. By using this code, we can get a hash of every user which visits our website. The next interesting fingerprint is WebRTC, and as Timur said, now in 2020, everyone knows how to change IP address using VPN or proxy. But in order to find out your real IP address, even if you use a VPN, websites can establish a WebRTC connection with you and receive data by passing your anonymization system. This works due to the fact that WebRTC is a peer-to-peer protocol, and it is used to directly transfer a video or audio stream from one visitor to another by passing third-party servers. Therefore, for WebRTC to work correctly, all parties must know each other's real IP addresses, and the browser API method provides this information. And there is a code. Мы тоже также можем его или пояснение. Это код, с помощью которого можно получить внешний IP-адрес, локальный IP-адрес. There is a code which you can also place on the website, right? And get это какой? Внешний IP-адрес. It is public IP. Outside IP address. I mean, like public IP, right? Yeah, public IP. Yeah. And local IP. Here is your local IP. Это данные, которые повторяются, просто они разбиваются на отдельные объекты. Основная информация. The main information placed here. So it is information about your public and your internal IP. Если кому-то понадобятся эти коды, то можешь написать нам в Discord, да? Да. If any one of you guys will need these codes, you can ask about it in our Discord channel after this presentation. I guess this is the final one. Это последний из интересных отпечатков или нет еще? Скорее всего, да. Ладно, сейчас посмотрим. This is WebGL. WebGL is the same canvas, only for 3D graphics. It allows you to render and multiply 3D objects on a website. Yeah. I guess that everybody knows that for making the print unique, the website can render a certain three-dimensional image by working directly with the driver of your video card through the browser. And thus, it will receive a unique hash of this image. This hash will be unique for each combination of operating system plus video card plus video card driver. So there is 3 components. And it allows websites to compare the hash received on your PC with other hashes in their database. And there is also some explanation of this parameter. Можно пояснение? Здесь тоже установлен код, с помощью которого можно получить название вендора видеокарты и модель
устройства видеокарты. There is also a code which helps us to get information about vendor of this video card and the model of this video card. Здесь установлены параметры контекста, уникальные для каждой видеокарты. This is parameters of the context, which is unique for every video card. И здесь показано, что WebGL рендерит трехмерный треугольник и снимает с него уникальный хэш, который будет уникален для каждой комбинации операционной системы и видеокарты. And there is a unique hash for a combination of the three components, as I said before: video card vendor, and operating system. I guess this one is the most interesting fingerprint, even for me, I guess. Audio API. Using the audio context API in modern browser, you can take advantage of the small differences in rendering a fixed sound wave, such as a sine or a triangle wave, to produce a unique fingerprint. And you should notice that when you're using the audio context API to fingerprint the system, the code does not collect the sound played or recorded on your computer. The audio context fingerprint is a property of your computer's sound stack by itself. There are two main common sound stack fingerprinting methods. They differ slightly in their approach, but both are equally effective. Можно какие-то пояснения по поводу этого отпечатка? Так, здесь, в принципе, как бы все физические характеристики этого отпечатка описаны, но суть в том, что сайт пытается воспроизвести какой-то звук и потом снимает результат вывода этого звука из буфера. А буфер внутри браузера устроен так, что в каждом элементе буфера имеется свое какое-то кодовое звучание звука. Соответственно, осциллятор этот звук производит, и дальше через анализатор каждый блок этого звука анализируется и формируется уникальный хэш. Okay, let me try to explain it. The above figure illustrates the use of the audio context property to create a device sound stack fingerprint. First, the triangle wave is generated using the oscillator node. This signal goes through an analyzer node and script processor node. Finally, the signal is sent to a gain node with zero gain to mute any output before connecting to the audio context, such as computer speakers. Analyzer node provides access to the fast Fourier transform, FFT, of the audio signal, which is captured using the on audio process event and added by script processor node. The resulting FFT is passed into a hash and used as a fingerprint. The context data is also available in the audio interface, which contains data on the number of your audio outputs and other unique data. Можно какие-то? В самом верху предоставлена иллюстрация того, что какая волна получается из использования координат осциллятор нод. Это первый метод, который был показан в первом слайде. The first illustration shows the wave. Это производная вот этих значений, да? Да, то есть по этим значениям строится график. By using these figures, this graphic is built. Вот. Далее, как мы видим, он сравнивается с графиком, который был на устройстве Android под управлением браузера Chrome. And we can see that these graphics is compared with the graphics of the device which had Chrome on Android versions. So
Сопоставив эти графики, можно примерно понимать, что это за устройство, если это устройство популярное. Yeah, and a website can compare these graphics and understand which device use the certain visitor of the website. So the next one is CPU and the browser native performance benchmark. Можешь какие-то пояснения дать? Так. Сразу в начале просто. В самом начале суть в том, что некоторые антифрод-системы используют комплексный сбор анализа производительности вычислительных устройств внутри железа и проверяют результат работы какого-то сложного вычисления как на процессоре устройства, так и на видеоустройстве компьютера. Timur says that some websites use your CPU to run some calculations on your processor and to get the result of that calculations. И он сравнивает их с чем? Он сравнивает их с тем, какие реально должны быть показатели на этом железе. And a website compares the results of your system with the real results in its base, the results which should be on the system with the same parameters. And if it's wrong, a website can understand that you use some spoofing methods. And если они не совпадают, то он поймет, что ты что-то не то используешь. Да. Yeah. And other fingerprints, many other fingerprints can be obtained using the browser. For example, voice synthesizers, cameras, speakers, and microphones. Yeah, and веб-сайты также могут собирать, опрашивать с помощью браузера компьютера. Они могут запросить разрешение на использование микрофона или браузера, и сайты могут увидеть, есть ли такое разрешение уже предустановленное браузером или нет. Самым по выданным разрешениям тоже фингерпринтить. Yeah. A website can determine all available browsers permissions, such as automatic access to a microphone or GPS coordinates. Это пример кода. В самом верху показано, каким способом можно получить весь список установленных в системе голосовых синтезаторов. This is an example of a code where you can get all of other information, for example, synthesizers of the voice. Тем самым по имени синтезатора можно определить язык, на котором этот синтезатор говорит. Да, они в основном все типовые. That voice synthesizers are typical, and for example, if you know the name of the synthesizer, you can understand which language is it used in this synthesizer. Вот, а снизу показан способ получения установленных медиа-девайсов в системе. То есть тут видно, что у нас есть аудиовход и аудиовыход. Тем самым сайт может узнать, что сейчас на компьютере установлены и колонки, и микрофон. And there is a code which shows you that using this method you can understand whether there is output or input on your computer. Yeah, now we talk about network fingerprints. As I understand, the Timur says, здесь есть ряд параметров, которые базируются на сетевом подключении, правильно? Да, и собираются они на уровне веб-сервера. Yeah, there is a set of parameters based on your network, and they are gained on the level of a browser server. То есть сервер, на котором записан веб-сайт. Да. A website server, right? And the first one is Geo IP fingerprint. Receive your IP address. The antivirus system will first compare this IP with its Geo IP basis. Yeah, and due to this operation, the antivirus system will know enough information about you to
match it with the browser fingerprint it has in these databases. Так, здесь у нас. Then anti-fraud system compares the country and city of residence with the installed languages, location, and time zone received from the browser. And based on your subnet and ISP data, the anti-fraud starts the following checks. Что цифра значит? Это Непонятно. Зачем они здесь нужны? Yeah, and proxy types, their meaning for the anti-fraud systems. There are 5 types of proxies: resident, mobile, educational, hosting, and commercial. What is educational types of proxy? Образовательные выделяются как отдельно? Да, тут лучше, мне кажется, подробно рассказать о каждом типе, потому что это важная информация. Собственно, по тому, с какого типа прокси ты выходишь, антифрод выдает тебе тот или иной балл к скорингу, который ты проходишь. Вот. Резидентские и мобильные – это самые частые IP-адреса, которые, они несут основной поток трафика. Okay, let's talk about each type of proxy in detail. So, resident proxy это как бы получается домашние IP-адреса. Yeah, IP addresses of home providers, right? Mobile addresses is like everybody knows that it is addresses of mobile devices, right? Educational proxies. When you connect from colleges, universities, and other institutions, hosting IP addresses. It's like IP addresses of data centers, right? Why anti-fraud systems threat such visitors negatively? Почему они их негативно оценивают? Потому что если на сайт попадаются IP-адресы хостинга, сайт сразу может понять, что это не типичный пользователь, а не составляет основной поток трафика, и если поток трафика идет с сервера, значит это делает не человек, а робот. Поэтому негативно к нему относится. So it means that if you use IP address from hosting data center, if a website has its own database with a list of that IP addresses, it can understand that you have for 100% use VPN or proxy. And the final one is commercial. I guess это IP-адреса компаний, правильно? Да. It's IP addresses of companies and residential and mobile are the most favorable for users to use. Это резидентские, мобильные лучше всего использовать, да? Да, потому что они составляют основной поток трафика в интернете. Yeah, anti-fraud systems don't check it negatively because a big part of users use residential and mobile networks. So, port scanners for web sockets. Sites do this using web sockets, just trying to connect with this protocol to localhost. The site checks each port in turn. And analyzing the responses, the site receives the entire list of open ports. It's no longer a problem to compare them with the Nmap database and find out what kind of software is running on these ports. То есть сайт сканирует открытые порты, да? Да, но только не обычным способом, а с помощью веб-сокета. Веб-сокеты, наверное, все знают, что такое веб-сокет? Да, там все знают, что такое веб-сокет. Okay, I guess we know what WebSockets is.
Здесь продемонстрирован код, с помощью которого перечисляются интересующие нас порты, и в дальнейшем опрашивается локальный IP-адрес на предмет возможности соединения с тем или иным портом. В итоге мы получаем список портов, доступных в системе. There is a code with the ports which we would like to check, and after that WebSocket asks this address for that ports, and below we can see all of open ports using this code. The next one is passive TCP fingerprint and headers. All other network parameters are received by the antivirus system by scanning the web server port and analyzing TCP headers. The data obtained through such an analysis helps to the site can determine which path your package took and what operating system and browser you have. Can you give some explanation? Пояснения какие-то тоже? По определенным типам заголовков пакетов, которые анализируют прямо на сетевом устройстве сервера, можно определить, какой операционной системе эти типы пакетов свойственны. Например, по каким значениям, как МТУ или TTL, по ширине канала можно определить, что это за драйвер сетевого устройства. Antivirus systems can check your connection by checking headers of packages of your connections. By MTU and TTL, the site can guess the device you use for connecting to the internet. It is also a fingerprint, and it's like a marker for a website. Здесь, собственно, можно увидеть, какие данные находятся внутри TCP-пакета, который отправляется из браузера. Это не все данные, это только те данные, которые доступны из браузера веб-сервера. It is an example of the data which is located in the package of which is HTTP packet. In the HTTP packet, which is sent to the server. Как мы можем получить этот код? Посмотреть? Эти данные, они получаются не кодом, они получаются на уровне веб-сервера. Все эти данные можно посмотреть во вкладке Networks в консоли браузера. This data you can find in console of the browser and network network tab, right? And here is UX fingerprint. A lot of data about the site visitor can be obtained based on the analysis of his user experience on the site. Antivirus systems can analyze mouse movement paths, calculating specific habits, identify the typing method, average typing speed, and determine the mouse and keyboard model with pretty good accuracy. This method has long been used as a measure of protection against bots and in top antivirus systems. But recently, UX analysis has become a common trend in all antivirus systems. And the first part of this fingerprint is your mouse. UX analysis based on your mouse movements. То есть здесь, получается, идет анализ на движениях мыши, да? Да. По движению мыши можно определить, с какой скоростью мышь двигается по экрану, какой уровень DPI установлен на самой мыши и какой объем контента проходит за счет скролла мыши. Yeah, antivirus systems can understand the speed of your mouse movements, the time between your clicks, время между кликами, да? Yeah, and based on this information, they can make a pattern of a user with that characteristics, and based on this pattern,
they can also make a fingerprint for that visitor. There is a map with a map with which shows us the most hot places where the users clicks, and это тоже как один из методов, да, для анализа будет применяться. Каждый человек по-разному реагирует на определенные цвета сайта, на определенные объекты сайта, поэтому у него будет уникальная тепловая. Every user has its own way how he reacts on every color, every button on a website, and he will have his own model of how he manage the site, what he do or what he does on the site. The mouse wheel event in the browser also leaks information about the underlying hardware used to scroll the web page. The event provides information about the scrolling data. However, if you are using a regular computer mouse with a mouse wheel, the delta is always equal to 3. But if you're using a trackpad, deltas are variable and related to your trackpad and your usage patterns. And another leak in the mouse wheel is scrolling speed, which is related to the configuration of the operating system and the capabilities of the hardware itself. As a proof of concept, not me, but Timur ran a little experiment. So these это демо, да, создает 3 графика. Да, это получившийся график от результатов исследования. На первом, собственно, у нас... There are 3 demo with the plots. Yeah, the first one, первый у нас отвечает за скорость скролла. Yeah, the first one shows us the speed of scrolling. Да, второй блок показывает график дельты между скроллами. The second one shows us the delta between scrolling and stopping. Вот. Последний график показывает количество скроллов на определенном участке блока сайта. And the third one shows us the number of scrolls on every block of a website. И получается, вот на основе этих данных у нас получается паттерн поведения на конкретной странице. Да, поведение определенной мышки, именно их технические характеристики. То есть конкретного юзера получается? Нет, именно конкретной мышки. Здесь данные именно по мышке, то есть железо мышки вычисляется. And using these 3 plots, we can get a fingerprint of a certain mouse or a certain device with these parameters. The next one is keyboard. The keyboard usage fingerprint is also tracked, as we know. То есть здесь речь идет о том, что промежутки между нажатиями на клавиши, да, скорость ввода. It is about the speed of your typing, right? And there is some explanation. Using the key down event, the site receives information about which key was pressed and at what time. By the key up event, the site determines at what time the key was released. In this way, the site understands a delta between the start of the key press and the end. And it's possible to determine whether a mechanical keyboard or membrane or Apple keyboard is used. And if there is also a comparative data or a trained model, you can use the time logs of the sequence of pressing various keys to determine the user's typing style. For example, the time between keystrokes with 2-finger typing will be much less than the 1-finger typing. Of course, when lazy typing with 1 finger,
of using one hand when you drink coffee, for example, it can be determined due to the fact that the time between keystrokes will be noticeably longer. Yeah. То есть веб-сайт может понять вообще, грубо говоря, что ты сейчас делаешь в этот момент времени, да? Да, если он имеет достаточное количество данных о твоих предыдущих использованиях его сайта, например, Facebook. Ты заходишь на Facebook каждый день, проводишь на нем там минимум 3-4 часа. Он, во-первых, знает то, как ты себя на нем ведешь, знает твои паттерны поведения на этом сайте, и дополнительно он знает еще паттерны поведения миллионов других людей, которые используют. И тем самым он, используя обучение нейронной сети, может выявлять определенные... Yeah, я сейчас переведу. In other words, for example, if you use Facebook, Facebook knows how do you type, how do you use keyboard on that website, and according to this, he can make a personal pattern for you and compare it with other partners of other users who also use Facebook. And in this way, he can also use it as a fingerprint to identify a certain user. Здесь у нас показан пример того, как мы можем вычислять нажатие на клавиатуру. Собственно, вот тут у нас показана клавиша, которая сейчас нажата, тайминги нажатия по миллисекундам. Где этот код взять? Это не код, это просто наша тестовая площадка. Работает это все на обычных элементах в key-down, key-up, которые, собственно, в презентации были продемонстрированы. This is data gained from our own platform, which is based on key-down, key-up events. It shows timing between these events, and using this model, you can make your own fingerprint based on these parameters. And finally, self-provided data. То есть здесь именно все параметры, которые мы сами отдаем, да? Именно там фамилия, имя, электронная почта, да? Да, ну и в том числе еще сайты, на которых мы залогинены. Эти данные мы даем не самостоятельно, но они все равно забираются из браузера, потому что мы их сами туда вводили. So, it is information which you provide by yourself, your login, your name, your surname, your email, and also websites can get information about all of open tabs, all of other websites which are logged right now and which you use right now at the same moment. It is also packed in a unique fingerprint of that user. Architecture of modern anti-fraud systems. Modern anti-fraud systems are presented on the market in the form of various solutions that solve specific problems. Their gradation starts from collecting basic fingerprints and making decisions based on a limited set of data to power solutions using artificial intelligence trained on a huge data set. So, some anti-fraud systems are tailored to work on social networks, while others were created to ensure the protection of billing systems. In this presentation, Timur would like to talk about two main concepts of anti-fraud systems, since all modern high-quality solutions are built on them. The first one is scoring anti-fraud systems. Scoring anti-fraud system. Как работает? Они работают методом скоринга. Собственно, они устанавливают определенный уровень оценки в зависимости от тех или иных этапах проверки, которые ты уже прошел. Здесь, собственно, в этом тексте основные принципы описаны того, как они работают. Yeah, so scoring anti-fraud systems works according to scoring system, like in the name of this system. This approach allows anti-fraud system to assign a visitor to a particular user category in order to set restrictions or additional tracking of the suspicious actions for him based on the number of scores which he gains. Yeah, and there is an example about Google reCAPTCHA, right?
То есть здесь пример про Google eCaptcha. Ну да, это самая популярная скоринговая система, с которой все сталкивались. Yeah, Google's eCaptcha is also a kind of antivirus system based on scoring. Она принимает решение о том, какой скоринг дать еще до того, как вы выбираете там одинаковые велосипеды или поезда на основе твоего отпечатка. Браузера и так далее. Timur says that it makes decision on gives you permission or no even before you click on some image, because it knows your fingerprint already, and while you make it, то есть когда ты кликаешь, она сравнивает твой отпечаток, да, по сути? Да. И если, например, твой отпечаток слишком идеален, она может у тебя вообще не запросить проверку изображения. То есть, если у тебя скоринг от 0,7 до 0,9, то ты проверку eCaptcha нажимаешь просто нажатие на клавишу, и сразу появляется галочка без вопроса сверки изображения. So, if your fingerprint is a perfect Google eCaptcha even won't offer you to choose some images. Just click OK, and I'm not a robot, and proceed using the website. But if your fingerprint is suspicious, it will ask you to make this routing. But again, it is not just based on images that you choose. It's based on your fingerprint in general. Yeah, this is the most interesting aspect, dynamic antivirus systems. Before I start to read it, I'll ask Timur about some explanation. Суть динамических антивирус-систем в том, что они запрашивают данные поэтапно. То есть сперва они проверяют какой-то определенный набор данных в вашем отпечатке. The meaning of dynamic antivirus systems is that it starts to check your parameters using some stages. The first stage, for example, то есть первая стадия это какая? Всегда по-разному. It's always different. В зависимости от того, как антифрод настроен. Но основная суть этого подхода антифрод-систем в том, чтобы ты никогда не знал максимальное количество всех возможных отпечатков, которые может собрать этот сайт. То есть он принимает эти решения динамически на основе твоей текущей ситуации. И, например, если ты проходишь этот антифрод один раз, не факт, что ты пройдешь его второй каждый раз определенный список берет. Да, и ты не можешь узнать, какие технологии оно использует. Оно постоянно скрывает это. It means that dynamic antivirus systems use just a set of some parameters or some fingerprints which it gets from the user, and every time the set of these parameters is different. For example, if you one time visit that website, it asks one set of fingerprints. The second time you visit the same website, it asks another set of fingerprints from you. The next one is economy of fingerprints. Это об экономике сбора отпечатков, да? Да, суть в том, что некоторые отпечатки собирают дешево, некоторые отпечатки собирают дорого, их также дорого хранить. И дороговизна может выражаться не только в вычислительной мощности, которая используется, а еще и в юридических каких-то тонкостях. То есть в некоторых странах нельзя нарушать этот закон, в некоторых можно и так далее. So it means that every fingerprint has its own cost for a website and for a company which website belongs. It also connects with some government restrictions for certain websites. And I guess if the company is so big, если компания очень большая, она может позволить себе собирать больше отпечатков. Да, там, собственно, у нее есть больше дисковых пространств, или, например, собственный дата-центр, в которых она это все хранит, но все равно все эти объемы, они не могут быть безграничны, поэтому не все собирают и хранят максимальное количество отпечатков. Yeah, huge companies can get a huge amount of fingerprints and collect it and save it, but it's not unlimited. Yeah, there is some limit for it. Even
in a hard disk space for the fingerprints. There is a category like cheap fingerprints. Это дешевые, да, отпечатки? Да, самые дешевые, которые собираются в том числе не для того, чтобы собрать отпечаток устройства, а правильно отобразить контент, на том языке отобразить контент. Yeah, this kind of fingerprints is used for not only to track some user, but also for correct displaying of the content on the website. It's like navigator, screen object. For example, using the time zone, the site shows the visitor the time of arrival of notifications or messages, and depending on the language of location settings, it displays content in the desired language. It's not like critical fingerprints, but it's just like correct work of the website. The next one is costly fingerprints, and it gains like difficult fingerprints, Canvas, WebGL, Audio and WebRTC. То есть здесь уже речь идет о более сложных отпечатках. Более сложных, потому что, во-первых, они используют вычислительные мощности самого пользователя, то есть у него сайт грузится дольше, а это в том числе и денежные издержки, потому что человек может не дождаться, пока сайт загрузится. Также эти данные еще генерируют объемный массив данных, которые нужно, во-первых, анализировать, во-вторых, хранить. Поэтому вот эти вот отпечатки относятся к более таким дорогим. Yeah, as we said before, some of these fingerprints use the CPU of the computer, yeah, and it gets additional time before the website will be downloaded, and yeah. Moreover, this the results of these calculations also should be stored in some hard disk space, and yeah, it's also some costs for companies. And the final one is expensive fingerprints. Yeah, it is the fingerprints based on mouse moving and keyboard. То есть это оценка поведения пользователя по его движениям мышью, Да, это как бы глубинный такой анализ, потому что, например, движение мыши генерирует много координат, эти координаты надо анализировать. Также как бы сюда входит еще анализ с помощью искусственного интеллекта, использование мыши и так далее. These kind of fingerprints are the most expensive because they need lots of calculating power, even maybe the use of artificial intelligence to use it, yeah. So it's just it's the most expensive fingerprints. And yeah, здесь у нас, то есть утверждение, да? Да, только не дописанное. Ну, суть в том, что нужно слиться с толпой при планировании своей стратегии обхода той или иной антифродки. Она динамическая, ты никогда не знаешь, что она у тебя запросит сейчас. Самый верный способ – это просто сливаться с толпой, то есть подумать о том, чтобы твои отпечатки выглядели так, как у 90% трафика этого сайта. So if you want to bypass the antivirus system, you don't need to have some unique fingerprints. You just need to be a common user, like to be a part of a big crowd, because you don't know which set of fingerprints will be asked by a website. Потому что сейчас динамических большинство. Приведу пример. Например, если вы идете в метро или в переходе и надели маску Фредди Крюгера, например, то камеры сразу засекут, что вы отличаетесь от основного типа людей. И поэтому не нужно скрывать эти отпечатки, как делает, например, Tor или другие системы. Сейчас. There is an example from Timur. For example, if you go in a subway station and if you want to hide your face, you don't need to use a mask of a Freddy Krueger, for example, because it will be weird and
policemen and cameras will recognize you and identify you as a strange person. All you need to do is to be like average citizen, and you don't need to hide your fingerprints, like Tor. Что еще так делает Tor? Ну, I2P. I2P это что? Это дополнительно, ну, еще одна система анонимизации. Okay, you don't need to hide, to cut your fingerprints like Tor. Yeah, you just need to make it in a different way. So is that? Yeah, and now let's talk about ineffectiveness of outdated anonymity solutions in modern realities and about Tor browser. Ты можешь прочитать это? Я думаю, это уже только что сказали. Ну да, это то же самое утверждение. Читай дальше. Можешь прочитать просто. Okay, let's demonstrate Timur's English. Можешь прочитать. AEZAKMI spoofing methods are different from popular free solutions. Yeah, as Timur said at the beginning of the presentation, he's a creator of his own anonymity system, AEZAKMI. It's a browser with spoofing methods. And in the following time, we will tell you about our spoofing methods, which is used in AEZAKMI in order to bypass anti-fraud systems. There is some notice that AEZAKMI takes a complex approach to your anonymity. No detail leave unnoticed. Yeah, what are AEZAKMI spoofs? Профайл менеджер это у нас в чем здесь? Ну, то, что у нас есть профили, которые можно сохранять, передавать в виде файлов. Okay. In AEZAKMI browser, you can create a profile which is called a fingerprint profile, which serve as just a fingerprint of some PC. And using Profile Manager, you can manage these profiles. For example, you can run several profiles at the same time, and in this way, you can work with several websites, like multi-accounter. Здесь еще? Нет, тут как бы специальный текст добавлен, кажется. Да. Наверное, тут надо дать пояснение вообще, что... Ладно. Сейчас. Я не знаю, кусок текста просто пропал куда-то. Ладно. Вообще нужно просто рассказать, что такое AEZAKMI, что он меняет все эти параметры, которые как бы мы только что перечислили, в том числе и сложные, и дорогие. Yeah. Let's stop on this slide. We forget about something. Yeah, actually, we forget to say that AEZAKMI browser spoofs all of the parameters which was listed before. Yeah, even costly, even expensive parameters like Canvas, WebGL, WebRTC. You can spoof it with AEZAKMI. В том числе мы контролируем, чтобы эти параметры подходили под большинство антифрод-систем и делаем так, что ваш отпечаток автоматически подбирается под то, чтобы вы сливались с толпой. Yeah, moreover, in AEZAKMI, every fingerprint controlled by us in order to a visitor or AEZAKMI user look like an average user for a website he used for every anti-fraud system. Yeah, and
Ну, самое главное то, что если есть какие-то проблемы с какими-то антифрод-системами, то в нашей поддержке при использовании нашего браузера всегда можно проконсультироваться по построению той или иной стратегии работы на каких-либо антифрод-системах. Yeah, for example, if you're a AEZAKMI user and you face some problems with work on a certain website, and yeah, you can always ask support team about it, and we will make some research about that website and understand the antivirus system which is used on that website and make some additionals to AEZAKMI in order to bypass that antivirus system. Yeah, in order to make it clear for you guys to what is AEZAKMI, there are some use cases of this product. Let's talk about traffic driving from Facebook, because now it's very effective to advertise on Facebook because the social network allows you to target your audience very well. But the policy of social network prohibits to advertise some types of products or prohibits to advertise them from multiple accounts. And the professional players in the Facebook advertising market use the AEZAKMI browser to bypass their antivirus system and run profitable advertising campaigns bypassing the site's rules. Yeah. In other words, it is about traffic driving from Facebook. It helps arbitrators to run multiple accounts, Facebook accounts, bypassing antivirus system of Facebook and yeah, get some leads from Facebook. Because the antivirus system of Facebook is very strong. It likes to ban new users and some suspicious accounts. The second one is betting arbitrage. Such flows in the work of bookmakers are used by professional players and in order to constantly place bets from new accounts. They use the AEZAKMI browser and bypass the restrictions set by the bookmaker, having several hundred accounts in case the necessary bet appears. There also may be a situation when for example, journalist needs to transmit important information in secret from the authorities of the country. It would be reasonable to use the AEZAKMI browser, especially if the authorities know a journalist's laptop model and can track his access to the network. AEZAKMI does not collect logs. This is the most confidential solution to lose traffic in the crowd. Yeah, and AEZAKMI is also used by some pen testers and developers of antivirus solutions to make some web experiments and check antivirus system according to its web part. And это может быть пояснение? Да, собственно, здесь мы продемонстрируем один из примеров работы того, что можно сделать с помощью AEZAKMI. Здесь как бы подробно расписано, что это и зачем. Yeah, there is a case of automatic multi-threaded Amazon account registration and access to the Amazon tire server encoded in Selenium. For example, we decide to show how you can bypass the protection in which millions of dollars have been invested and get access to a large number of free servers from Amazon using the AEZAKMI browser. This example will show that most of the actions can be performed in an automated mode and can easily test your own antivirus solutions. Здесь, собственно, описание того, что у нас есть API для того, чтобы автоматизировать большинство процессов работы с браузером. Yeah, for automation, you can use the AEZAKMI API. Yeah, we have it.
Здесь показан пример работы с нашим API. Все происходит с помощью обычного пост-запроса и отправки JSON-объекта с определенными параметрами для создания отпечатка на основе этих отправленных данных. Как видно, можно сразу отправить куки, которые необходимы в этом профиле. Yeah, using our API, you can create a fingerprint profile with some cookies, and you can массово можно создавать. Да, можно создавать массово, хоть 1000, хоть 2000 профилей. You can create that fingerprints in huge amounts by one time. Продолжение? Здесь показан пример сгенерированного профиля, то есть тот профиль, который в итоге отправляется в браузер. Yeah, this is an example of the fingerprint profile which is generated by AEZAKMI and which is sent to the browser for using. It's like a result of this code. То есть результат работы этого кода. Yeah, and AEZAKMI also have the integration with Selenium for also automation of the work, right? Да, то есть тут у нас есть методы в нашем браузере для того, чтобы автоматически логиниться, автоматически выбирать тот или иной отпечаток и сохранять сессию работы в этом отпечатке для того, чтобы впоследствии к нему вернуться. Все эти действия автоматизированы и не требуют ручного вмешательства. It means that using AEZAKMI API and Selenium integration, you can set up processes like that. So you can constantly create new fingerprint profiles like UPC with its unique fingerprints, and every time create a new Amazon account on it. То есть каждый раз создаешь новый Amazon аккаунт. Да, ну как бы в контексте Amazon аккаунтов, да, можно создавать каждый раз новый аккаунт и тем самым добиться большей производительности, чем ты делал это руками. Но также, например, интеграцию с Selenium можно использовать для тестирования динамических антифрод-систем. Например, чтобы оно отдало тебе какие-то данные, можно сгенерить много отпечатков, с помощью Selenium написать скрипт, который заходит на сайт, и тем самым автоматически тестировать те или иные методы и узнавать о том, что сайт собрал в этот раз. В контексте с Amazon, конечно, как бы идет речь о регистрации аккаунта. Это пример кода на Python. This is an example of the code on Python. Да, тут можно увидеть, что мы просто импортируем различные модули Selenium. You can see that we just import different models of Selenium. И можем указать дальнейшие действия для того, чтобы, например, авторизовываться на сайте Amazon, как у нас показано в этом коде. Yeah, and using AEZAKMI and Selenium, you can make like action for registration on Amazon. То есть для регистрации Amazon постоянного, да? Да, здесь описаны методы для того, чтобы отправить логин, отправить пароль, залогиниться и перейти на какую-то определенную ссылку. Yeah, there is methods for login, for clicking on some links, and и это просто нам даст регистрацию массовую, да? Да, это просто пример, то есть подробно объяснять таких методов. Это что? Здесь показано просто, как выглядит наше решение и как выглядит наш браузер. Yeah, AEZAKMI is like usual browser based on Chromium, and this is extension AEZAKMI, which has the following interface. Here you can choose a profile, a fingerprint profile, and start it. And it is here, which works like a checker of your fingerprints. Yeah, and there should be a summary. So, but мы не показали, как мы это делали прям. Мы не будем показывать, потому что это незаконно. Yeah, Timur says that we won't show how to use multiple registration on Amazon because it's illegal in the terms of using Amazon tire services, because they have some
Там же есть реальный период, правильно? Да, там есть реальный период. Суть в том, что можно сгенерить много-много аккаунтов и с каждого аккаунта запросить реальный доступ к серверу. Amazon вам, собственно, предоставит все доступы к этому серверу, и из комплекса этих серверов вы уже можете там построить либо свой ботнет. Сейчас, подожди секунду. So, it means that using AEZAKMI and our fingerprint profile manager, you can also using Selenium also and the AEZAKMI API, you can make in a short period of time lots of AEZAKMI, lots of Amazon accounts, and that accounts has a trial period. And in other words, you will have lots of servers, free servers, and after it you can use it like in every way that you like. You can build a small botnet from based on these servers, right? То есть, что еще можно сделать? Ну, тут уже как бы фантазия разъезжает. Наша суть показать не что можно сделать с Амазоном и как его взломать, а какие вообще возможности есть у AEZAKMI. Our goal is not to show how to hack Amazon, but to show how you can use the browser which has... Да, это просто один из примеров. Yeah, the browser which has opportunity for multiple accounting and spoofing fingerprints. There is our contact information, but there should be a Discord channel where you can ask additional questions. And actually, it was my first experience of some presentation, and it was the first experience of Timur as well. Мы первый раз проводили подобную презентацию. I guess you get some interesting information from this presentation, and which we made our best for it, and you are welcome for more questions. And что еще можно добавить в конце? Ну, собственно, по всем вопросам, связанным с антифрод-системой или методами безопасности, всегда можно написать, проконсультироваться и попробовать реальную версию нашего браузера, если вам интересно. You can always ask us about some anti-fraud systems methods for multi-accounting, for spoofing, and you can also try a free period of our browser. It has 2 days, and all of the best, and see you in Discord channel.